সুপ্রিয় দর্শক, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি ইউরোপ অনলাইনের সাথে। আমি ফখরুল হোসাইন আপনাদের সাথে আছি। দর্শক, আপনারা জানেন আগামী 12ই ডিসেম্বর যুক্তরাজ্যের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের এমপি ক্যান্ডিডেট যারা রয়েছেন, আমাদের নির্বাচনে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, তারা কে কী ভাবছেন এবং আমাদের কমিউনিটির রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তিরা যারা রাজনীতি নিয়ে চিন্তা করেন, ভাবেন, আমরা চেষ্টা করব তাদের মতামত নেওয়ার জন্য। তো সাথে থাকুন। এবং আমার সাথে রয়েছেন এখানে স্কান্তপের বর্তমান এমপি, লেবার দলীয় এমপি মিস্টার নিক ডেকিন। আমরা জানতে চাইব তার মতামত এই ব্রেক্সিট এবং নির্বাচন নিয়ে তিনি কী ভাবছেন। মিস্টার নিক ডেকিন, ওয়েলকাম টু ইউ ফর জয়নিং উইথ আস। দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চন is for you. Why people should vote for you as an MP? Well, I think people have to look at my record as the Member of Parliament over the last 9.5 years, and I think people will see that I've been working very hard on their behalf, whether it's dealing with issues around the steelworks or the health service locally, or whether it's standing up for concerns of the local Bangladeshi diaspora in relation to the Rohingya crisis and scandal in Myanmar and the pressure on Bangladesh, or standing up for Kashmir. These are all issues that I've got a strong track record of fighting hard on and trying to do the best for people. You know, I'm responding to probably over 1,200 people a month who contact me with different issues, some of them very sensitive, and I deal with these things and make things better for people. Is if you win the election, which local issue or issues will you be championing? Well, the big issue for us at the moment remains the steelworks and the future of UK steel, the future of British steel here in Scunthorpe and up on in Teesside and elsewhere. And that remains my number one priority. Other priorities remain the bread and butter issues for people, of making sure we have a health service that is free at the point of use for people in their hour of need and performs well. And we also need, good investment in good schools and colleges locally. Obviously, my background as formal principal of John Leggett College means that I am very committed to making sure that our young people have the best possible start in life. Okay, the final question is, what's your view on Brexit, and why should people trust the Labour Party to deal the Brexit? Well, we had the referendum in 2016, and this area voted to leave the European Union. We've now had over 3.5 years in which the Conservative government has failed to deliver on that referendum outcome, and that's partly because the promise that this would be simple and easy has proved to be untrue, that this is very difficult, that it's important that we have a good trade relationship with the European Union, which is our largest trading partner, because otherwise that would damage livelihoods and jobs in the UK. We see already with British Steel that our major private sector employer badly affected by the threat of a no-deal exit from the European Union. That's the reason why British Steel at the moment is in liquidation, because of the collapse of customer confidence in Europe. So we need certainty. We need to move on from this mess so that we can address the things that really matter, like health, education, jobs, and so on, climate change, people living longer, all those big issues that we need to tackle. And at the moment, the deal that's been agreed with the European Union is not one that will benefit manufacturing areas like ours. It will cause damage to manufacturing areas like ours. Frankly, we've suffered enough by neglect from governments favouring the south and London, and we need more investment in our area. So I've reluctantly come to the view that we probably need to get the best deal we possibly can, put back to the British people, so the British people have a final say 3.5-4 years on, that this is what they want to do. That seems to me the sensible thing to do. It's a way of moving on from this mess so that we can get on with the things that people really want to get on with. আগামী 12 তারিখের ব্রিটেনের জাতীয় ইলেকশন, এই ইলেকশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
কেননা এটা ব্রেক্সিটের কারণেই হচ্ছে। আর আগামী দিনের এই ব্রেক্সিটের উপর নির্ভর করতেছে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ। এখানে আমাদের সবার স্বার্থ জড়িত আছে। তাই আমি সবাইকে বলবো যে আপনারা সবাই ভোট দিতে যাবেন, অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করবেন এবং যে পার্টিকে ভোট দিবেন বুঝে শুনে দিবেন, কেননা যে পার্টি সুষ্ঠুভাবে সুন্দরভাবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে আলাপ আলোচনা করে এই ব্রেক্সিটটা ডান করতে পারে। 3 years on, and we're still talking about Brexit. I've been a Remainer initially, but since the referendum and with what's really going on, so I'm going with the flow. I'm also a Labour person, so particularly I believe in the Labour Party policies, and I believe that 3 Prime Ministers have not really done us any favour as a country, not just as a political party, but not done any favour to the whole country. I think it's about time we had some changes, some radical changes that will benefit the whole country as a whole. So if we put Jeremy Corbyn in place, and I'm sure he will do a better job than the last 3. The reason I say last 3, I don't think Boris Johnson should last any longer at all. So surely I believe that Jeremy Corbyn should be in power, and we all should vote for Jeremy Corbyn for changes. Brexit is the main issue at the moment. If you want to make a difference, go out and vote. Let's see it get turnout on the 12th of December for a better future. If you want a better Brexit deal, better healthcare, better education, better housing, better childcare, fair tax and basic income for your vote is very important. আমি ব্রেক্সিট ইলেকশন সম্বন্ধে এটাই কইমু যে বর্তমান প্রাইম মিনিস্টার কনজারভেটিভ পার্টি তারা ব্রেক্সিট যদি ইলেক্টেড হয় তারা রেডি ফর দি ব্রেক্সিট। সো আর লেবার পার্টি ক্লিয়ার নাই তারা কিতা করবা ব্রেক্সিট, তারা যদি নির্বাচিত হন কিতা করবা আমি দেখলাম তারা ক্লিয়ার নাই। লিবারেল ডেমোক্রেট ক্লিয়ারলি কইছে যে তারা রিমেইন করব। সো লিবারেল ডেমোক্রেটিকর ভদ্র মহিলা তাই সেদিন তার ইন্টারভিউ দিয়েছে তাই কইরা যে যদি তারা ইলেক্টেড হয় তাই লিডার ওই আইসইন না প্রাইম মিনিস্টার ওয়াল লাগে। এখন দেখরা যে যদি জেরামি করবিন প্রাইম মিনিস্টার হইতে পারেন, জনসন যদি প্রাইম মিনিস্টার, ওয়াই নট মি? So it's very complicated situation about the election and politics. জানরাম না এটা কি হইব, বা আমি উইশ করি যারা দেশর লাগি বালা করবা, ব্রেক্সিটর লাগি বালা করবা। এখন দেশ ব্রেক্সিট লইয়া বিরাট একটা সংকট চলে, এটার লাগি যারা বালা করবা আশা করি জনগণে সুচিন্তিতভাবে তারার ভোট প্রদান করবা।